Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 11 and the name of our 11th unit is Being Just Fair. Today is its second lecture and we are going to discuss about accepting mistakes. यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें. मान लें कि ये गलती आपसे ही हुई है, उसको छुपाना या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस करना कि नहीं मुझसे नहीं हुआ या ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, जैसे एक्सेप्ट इट सिंपली कि ये गलती मुझसे हो गई थी. So my dear students, let's get started. So my dear students, the recap of the lecture, previous lecture, quickly tell me what is fairness. When you treat everyone equally and respectfully, that is fairness. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify ways of making unfair situations fair, and they will also accept responsibility for mistreating others and mend their behavior accordingly. Okay, my dear students, so let's move forward towards an activity. So here you can see in this picture, एक बच्चा बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरा जो है उसके सामने बैठकर बहुत सारा खाना खा रहा है. तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का बिहेवियर है? Is it a fair behavior or unfair behavior? Unfair behavior, very good. Is it a fair behavior or unfair behavior? गौर से देखें पिक्चर को. Unfair है. कैसे unfair है? इसको छोटा सा पीस दिया है केक का और खुद ये बड़ा सा पीस केक का खा रहा है. So this is a very unfair behavior. Here you can see the kids are playing together and they are sharing. So is it a fair or unfair behavior? Fair behavior, very good. We must play equally, equal opportunities के साथ जब आप खेलेंगे तो that will be a fair behavior. Okay, here you can see the kids are having party and they are sharing their food. So fair behavior, very good. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that how do you treat others? आप दूसरों को किस तरीके से treat करते हैं? अपना बताएं, किस तरह करना चाहिए ये नहीं, आप खुद कैसे treat करते हैं? Respectfully, fairly, very good. Okay, how do you treat your younger siblings or cousins equally? क्या आप अपने से छोटे बहन भाइयों को और cousins को equally treat करते हैं? Very good. Equally treat करना चाहिए, fairly treat करना चाहिए. So my dear students, it's time for the reading. I request you all to please open page number 80 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Accepting mistakes. If we do anything wrong or unfair, we must accept it. Accepting mistakes and correcting them makes us a fair person. Sarah made a mistake. She did unjust to her cousin. After listening to her mother, she made her mistake correct. She felt sorry for her action. So my dear students, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको instantly उसको, अगर आपको पता भी चल गया कि मुझसे ये गलती हो गई है और अगर नहीं भी पता चला और कोई दूसरा आपको एहसास दिलाता है कि आपने ये गलत किया है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन जो है उसको एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आपने उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना. जैसे कि सारा ने अपनी छोटी कज़न को स्मॉल पीस ऑफ पिज़्ज़ा दिया और उसकी मदर ने जब उसको बताया दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तो उसने फ़ौरन से कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगी एंड आई विल ट्राई टू बी फेयर एंड जस्ट विद एवरीवन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स नोट है, यहाँ टीचर जो है क्लास को एक स्टोरी नरेट करेंगी ऑफ फेयर बिहेवियर ताकि बच्चों को पता चले और उसके बाद आप बच्चों को मौका दें कि वो खुद डिस्कशन करें और उसके बारे में लिखें. दैट ईच ग्रुप विल देन प्रेजेंट देयर लेसन इन द क्लास कि उन्होंने उस स्टोरी से क्या सीखा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको दो छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगी और ये दोनों वाक़े जो हैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हैं, जिनसे आपको बहुत ही अच्छा सा एक सबक मिलेगा. तो सब बच्चों ने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि इसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा आप वो लिखेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बहुत अमीर औरत थी जिसने चोरी की और उसको जो है उसकी गलती के लिए जो है वो पेश करना था. तो तमाम जो कुरैश के कबीले के जो बड़े सरदारान थे उन्होंने हज़रत उसामा
کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے سفارش کریں کہ قبیلے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے, کیونکہ یہ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ نہ دی جائے. تو حضرت اسامہ گئے اور انہوں نے جا کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور غصہ بھی آیا, رنج بھی ہوا. تو انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم سے پہلے والی قومیں, یعنی کہ جو اس سے پہلے لوگ آئے تھے, وہ کس وجہ سے ہلاک ہو گئے, ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ جب کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اس کو سزا نہیں دیتے تھے, اس کو چھوڑ دیتے تھے, جبکہ کوئی عام آدمی یا کوئی غریب آدمی سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو اس کو وہ سزا دیتے تھے. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اور یا اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو دس از اے فیئر اینڈ جسٹ بیہیویئر. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا جو غلام ہے وہ بھی تھا اور اونٹ ایک ہی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیر اونٹ کے اوپر سفر کرتے رہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم جو ہے اپنے غلام کو کہا کہ تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. تو اس نے ادب میں کہا کہ کیسے میں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور نبی پاک جو ہیں وہ چلیں گے. تو انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ نہیں, اب تمہاری باری ہے, تم بہت دیر سے پیدل چل رہے ہو اور اب تم اونٹ پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں گا. تو اس کو کہتے ہیں فیئر اور جسٹ بیہیویئر. تو کیا آپ اپنے ہاؤس ہیلپ کے ساتھ یا اپنی میڈ کے ساتھ, اپنے اسکول گیٹ کیپر کے ساتھ یا سویپر کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ تو جب بھی آپ لنچ کرتے ہیں آپ ان سے ضرور پوچھیں. اگر آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہے, تو ان کو ضرور ایک دفعہ پوچھیں, ان کو بھی شامل کریں. تو اس طریقے سے پیار محبت بڑھتا ہے اور آپ اس طریقے سے ایکوالٹی اور فیئرنیس جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اب آپ اس موقع پر ویڈیو کو پاز کریں گے and you will write that what have you learned from this story, the two incidents that I have just narrated. So pause the video and write about it. Very good. So my dear students, in dono incidents say we have learned that we need to be fair and just with everyone, whether they are black or white, they are of different religion, they are of different culture. We need to be respectful and fair to everyone. Okay, my dear students, now let's quickly move forward. So I am sorry I hurt you. یہ ایک اور سٹوری ہے. آپ کو ہمیشہ معافی مانگ لینے چاہیے اپنی کی غلطی کی. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, آپ کسی کو جانے انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ کو احساس ہو گیا تو انسٹنٹلی اپولوجائز کیا کریں. Okay, my dear students, for evaluation you will answer the following questions orally. If we do anything unfair, what should we do to correct our mistake? We must apologize. We must ask forgiveness. What mistake did Sarah make? She gave a little piece of pizza or a slice of pizza to her younger cousin. What was the advice of Sarah's mother? She said that you need to be fair with everyone and you need to divide pieces of pizza equally among everyone. How can we correct our mistakes? We can correct our mistakes by apologizing, by accepting them and by not repeating them again. How does accepting our mistakes makes us a good person? This is how accepting mistakes makes us a good person, that when we accept our mistakes, we promise ourselves that we will not repeat those mistakes, and that's how we become a good person. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. Write down your name and your roll number and then start working. So in the given situation, kids are playing but not giving turn to Ali. So my dear students, ایک situation یہاں پہ آپ کو picture کے through دی گئی ہے کہ یہ سب بچے جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں اور علی کو کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے. Does it fair with Ali? Is it fair with Ali? No, it is not fair. What should the other kids do? They must also play with Ali. What should you do in that situation? آپ اس طرح کی situation میں کیا کریں گے؟ Quickly tell me. You will also give equal opportunity to your friend تاکہ جو ہے سب کو equal opportunity ملے اور سب جو ہیں وہ enjoy کر سکے. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 1.
given on page number 84. You will do the question in your notebook. So my dear students, the question is, what should we do when we make mistakes? When we make mistakes, we must apologize, we must say sorry, and we must not repeat that mistake again. Okay? So you will write the answer in your notebooks in homework. So my dear students, the wrap up of the lesson is that we should accept our mistakes, we should mend and fix our unfair acts. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.